Welcome to video number 7, where we're going to discuss common methodologies for teaching reading. The first one there is shared reading. We involve the whole class for this lesson strategy. Nou, studente, jy mag ook sê maar hierdie begin vir my nou baie voel soos grondslagfase. Die realiteit is baie keer gaan jy hierdie taktieke moet gebruik. The whole idea behind shared reading is that it models a particular reading skills. There's many skills, many lessons that are involved where you move from phonics to comprehension. So jy begin by jou klanke en dan illustreer jy jou klanke en jy sit om in woorde en dan in sinne en so gaan jy verder. You use large text, hulle praat van big books. Jy kan ook jou dataprojekte se skerm gebruik, die teks groter maak, dit aanbeweeg en dat die kinders van daar af leer en so maak jy hulle attent daarop. If we move on, together with shared reading, you also have guided reading, where you divide the class into groups according to ability. Ek dink tog dis 'n goeie idee om die leerders een sterk, een swak en een regtig swak te deel. You give each of these groups different texts. You spend time with each of these groups. Make sure there's literacy activities, involved with these things, that they're not just reading, that they're actually exploring the text, and that the learners can teach each other by asking questions to each other, and the educator again can then move around and ask questions to each of the group. Dit werk nie noodwendig altyd nie, maar dit help tog vir peer assessment, waar die leerders mekaar ook dan kan leer en waar mens terug kan assosieer na die huistaal toe. Probeer dan ook om kinders met dieselfde huistaal in een groep te plaas. Then, building on this is jou leesproses nou 'n bietjie verder is independent reading time. Now, you as teacher is in control of this. You must offer, or be sure that there are reading books in your class, verskillendes, both fiction and non-fiction. You can use this to build on what you've done with shared and guided reading. Vir al kinders wat ywerig is om te werk en wat vinnig klaar is en wat dit natuurlik korrek doen ook, moedig hulle aan om te gaan doen, maar gebruik ook deel van jou les om onafhanklike leestyd te gee, sodat die kinders op hulle eie kan lees, dat jy 'n kultuur kan vestig waar lees van gehou word. Okay, let's quickly have a look at some methods for teaching of writing. Very similar to teaching of reading. You've got shared writing. Dis nou waar jy aan die begin is. Jy kan dit natuurlik saam met jou fonemiese oefening en jou grafofoniese kombinasies kan jy dit so aanbied. The important thing is the educator does this as a class together. A typical exercise or activity that you can do is where the educator will start with one sentence and send it around the class, where the learners have to add their own sentence building on what they've read. You can, of course, address reading and writing often at the same time, which makes this nice. Guided reading is similar to guided writing is similar to guided reading. It's also a scaffolding technique. Okay, it is important that they must internalize what they write. So as jy byvoorbeeld dinge op die bord wys, moet daar assosiasie wees. As die kind nie gaan assosiasie hê nie, het ons al geleer, gaan die leerproses nie noodwendig werk nie. Now, I've put down there, this seems to be more of meer van 'n grondslagfase ding. Dit is so, maar onthou asseblief, ons sê die hele module al lank, die kinders word nie op standaard gebring in grondslagfase. So baie keer gaan jy van hierdie tegnieke moet gebruik. In the next video, we'll have a look at the writing process itself.